ഹലോ, ഓൺലൈൻ അക്കാദമി. നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓവർസിയർ ട്രേഡ്സ് ഇൻ പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് നടന്ന എക്സാമിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യണം. ഗ്രോസ് ഇൻകം മൈനസ് ഔട്ട് ഗോയിങ്സ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്ഷൻസ് A net income, B net return, C both A and B, D none of this. ഇവിടെ നമുക്ക് നെറ്റ് ഇൻകം എന്നും നെറ്റ് റിട്ടേൺ എന്നും ഗ്രോസ് ഇൻകം മൈനസ് ഔട്ട് ഗോയിങ്സിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ സെമി കൊറുഗേറ്റഡ് ഓർ ടഫ്ബോർഡ് ഷീറ്റ് ഹാസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് സെമി കൊറുഗേറ്റഡ് ഓർ ടഫ്ബോർഡ് ഷീറ്റ് ഹാസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് 1.10 മീറ്റർ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിഡ്ത്ത് പറയുന്നത്. Next question, painting coefficient for partly paneled and partly glazed or glazed doors and windows. Okay, അല്ലെ പെയിന്റിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർ പാർട്ട്ലി പാനൽഡ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഗ്ലേസ്ഡ് ഓർ ഗേസ്ഡ് ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള painting coefficient. It is 2 times 1 surface area for both sides. Option D ആണ് ശരി ഉത്തരം വരുന്നത്. Next question, in measuring formwork, no deduction is made for opening up to എത്ര സ്ക്വയർ മീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്പണിങ്ങിന് ഡിഡക്ഷൻ കൊടുക്കാത്തത്. നോ ഡിഡക്ഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ ഓപ്പണിംഗ് അപ് ടു കമ്മിങ് അണ്ടർ എത്രയാണ് IS 1200 പാർട്ട് 5 1982 വരുന്നത്. ഇൻ മെഷറിംഗ് ഫോർവേഡ് നോ ഡിഡക്ഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ ഓപ്പണിംഗ് അപ് ടു 0.4 square meter. Option C ആണ് ശരി ഉത്തരം. Next question, dash estimate is required to decide the financial position and policy for administrative sanction by the competent administrative authority. എന്ത് എസ്റ്റിമേറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത്? യെസ്, ഏതാണൊന്ന് ഗസ് ചെയ്തേ. അപ്രോക്സിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡിസൈഡ് ദ financial position. Okay, like to decide the financial position and policy for the administrative. Next question, quantity of cement required for 1 unit of RCC 1:1.5:3. ഇത് നമുക്ക് അറിയാത്തവർക്കായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമെന്റ് റിക്വയർഡ് ഫോർ 1 യൂണിറ്റ് ഓഫ് RCC 1:1.5:3 എത്രയാണ്? Yes, it is 4.32 kilogram. Next question, the multiplying factor which when multiplied by the net income gives capitalized value of the property of the present time. The multiplying factor ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So the multiplying factor which when multiplied by the net income gives capitalized value of the property of the present time. എത്രയാണ് വരുന്നത്? Yes, it is years purchase എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ നെക്സ്റ്റ്, ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടോ 7850 സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ? യെസ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻസർ 0.785 gram per cubic. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, earthwork for open well excavation of diameter 6 meter. The rate increased for the first 1.5 meter depth after the initial depth of 1.5 meter is ഏതാണ് വരുന്നത്? Yes, it is 10%. Next question, pick up right statement regarding deduction in plastering. പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മളോട് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഡിഡക്ഷൻസ് മെയ്ഡ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ഫോർ ഏരിയ ഓപ്പണിംഗ് 0.5 meter square to 3 meter square. Okay, so next question, if the payments of annuity continue for a indefinite period, it is known as. If the payment of annuity continue for a indefinite period നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് എന്താണ് പറയുന്നത്? Yes, it is perpetual annuity. Next question, for the supply of stiff paint, unit of measurement in NCASE system. For the supply of stiff paint, unit of measurement in MCASE system ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Yes, it is kg.
Next question. In a map, if 20 miles is represented as 5 centimeter, 20 miles, ground 20 miles ആണ് നമ്മൾ എത്രയായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? 5 സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Find the length of kilometer scale if maximum length to be measured is 5 kilometer. 20 മൈൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? യെസ്. Find the length of kilometer scale if maximum length to be measured 5 kilometer ആണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസർ ആക്ച്വലി PSC തന്നിരിക്കുന്നത് 0.7768 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Next question. A line of length x centimeter laid on HP turns 60 degree with respect to HP, keeping one of its ends fixed and attained inclined length of 5 centimeter from the top view. True statement ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So x centimeter length ആണ്. So it is lying on HP turns 60 degree with respect to HP. HP-ലായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത്. അത് എത്രയായി? HP-ൽ 60 degree കാണിക്കുന്നു. Keeping one of its ends fixed. അപ്പം അതിൽ ഏതോ ഒരു എൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് 60 degree with respect to HP ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And attained an inclined length of 5 centimeter. അപ്പൊ നമ്മൾ ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാ വരുന്നത്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് 5 ലെങ്ത്. ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ വരുന്നത്? ശരിക്കുള്ള ലെങ്ത് എക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇത് തമ്മിലുള്ള ഓക്കെ ദ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായിട്ട് എഴുതാം? 60 ഡിഗ്രി അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് 60 ഡിഗ്രി ആണ് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് x equal to y. Next question. The ratio of length, the ratio of long to short dashes in a chain line ranges from ഷോർട്ട് ഡാഷിന്റെ ഡാഷസിന്റെ ലോങ് ടു ഷോർട്ട് അതിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ചെയിൻ ലൈൻ അറിയാലോ അല്ലെ? ഒരു ലോങ് ഡാഷ് വരും, പിന്നെ ഷോർട്ട് ഡാഷ്, പിന്നെ ലോങ്, പിന്നെ ചെറുത്, പിന്നെ വലുത്. അപ്പം ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്കുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് 6:1 to 4:1 വരെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം. ഫോൾഡിംഗ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ആസ് പെർ മെത്തേഡ് 1 ഈസ് ഫോൾഡിംഗ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ്. അപ്പൊ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് നമ്മളുടെ എത്ര ഇതിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എത്രയാണ് വരുന്നത്? യെസ്, 297/190 ആണ് വരേണ്ടത്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The asymptotes of any hyperbola intersects at, okay അല്ലേ? Intersects at the center. Clear? Option D ആണ് ശരി ഉത്തരം. Which of the following grades of leads is the hardest? Hardest one ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പെൻസിലിന്റെ അതായത് ലെഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? പെൻസിലിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് അല്ലെ, അതാണ് ലെഡ്. അപ്പം ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് ലെഡ് ഇസ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ്. ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഹാർഡസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഏതായിരിക്കും? യെസ്, ഇറ്റ് ഇസ് എഫ് ആണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഫോർ ആൻ എലിപ്സ് ദ സം ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ കർവ് ഫ്രം ദ ഫോക്കൈ ഈസ്. ഫോർ ആൻ എലിപ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സം ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ കർവ് ഫ്രം ദ ഫോക്കൈ ഈസ്. നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ it is constant and is equal to the length of the major axis. Okay. Next question. In lettering A, the height of capital letters is divided into. In lettering A, the height of capital letter is divided into എത്രയാണ്? Yes, 14 equal parts. Option C ആണ് ശരി ഉത്തരം. Next question. Impact test is used to find the impact test എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Yes, the toughness of a stone കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് impact test യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So option B, the toughness of a stone. Next question. Which of the following constituents imparts the uniform shape to the bricks? Which of the following constituents imparts uniform shape to the bricks? Yes, it is silica. Option C, silica ആണ്. Next question. The commonly used lime in whitewashing. The commonly used lime in whitewashing is fat lime. Option A, fat lime.
Next question. How many operations are involved in the manufacture of fat lime? How many operations are involved in the manufacture of fat lime? Fat lime in the processന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Yes, it is 3 operations. Option C ആണ് ശരി ഉത്തരം. Next question. The defect which is denoted by the presence of original rounded surface on a manufactured piece of timber is known as the defect which is denoted by the presence of original rounded surface on a manufactured piece of timber. It is known as എന്താണ്? Yes, it is vein. Option C ആണ് ശരി ഉത്തരം. Next question. Aldural is also known as yes, alclad. Next question. The name of burning zone of blast furnace is yes, it is Bosch. Next question. Which type of water reducing admixtures usually retard the setting time of concrete by 1 to 3 hours? Which type of water reducing admixtures usually retard the setting time of concrete by 1 to 3 hours? Yes, ഏതാണ്? Type D ആണ്. Type D, water reducing admixtures. Next question. Recommended slump of normal RCC work. Recommended slump of normal RCC work. It is, yes, 80 to 150 mm. Next question. The first burning of polished terracotta is known as this biscuiting. Option A, biscuiting. Next question. The bulk density of heavy mortar is more than. Yes, 15 kilonewton per mm cube. Next question. The workability of concrete is determined by. Yes, what is slump test? Workability of concrete നമ്മൾ determine ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? Slump test വഴി. Next question. Which type of paint is widely used for showrooms, auditoriums, etc.? Which type of paint is widely used for showrooms, auditoriums, etc.? So it is plastic paint. Option A. Next question. In coast rubble masonry to sort the thickness of the mortar joints. Thickness of the mortar joints will be, yes, it is 12 mm, 12 mm. Next question. The termination of a wall in a stepped fashion is known as. Yes, it is racking back. Option D ആണ് ശരി ഉത്തരം. It is racking back. Next question. The maximum safe bearing capacity value for soft rock is. The maximum safe bearing capacity for soft rock in safe bearing capacity ആണ്. It is 450 kilonewton per meter square. Next question. Example of four-centered arch is. Yes, it is Tudor arch. Next question. The usual concrete mix for RCC lintel. ന്റെ usual concrete mix ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. It is 1:2:4. Option A, 1:2:4 for RCC lintel. Next question. The angle of inclination of the stair with the floor is known as. എന്താണ് വരുന്നത്? Yes, it is pitch. Next question. Which of the following is the vertical member carrying axial load? It is column. Next question. The window project outside the external walls of a room is known as. Yes, it is bay window. Option C, bay window. Next question. Name of a two-story truss. Is known as. Yes, it is mansard truss. Option C, mansard truss. Next question. The size of rivet is expressed by diameter of shank.
Next question. The minimum clear cover required for column is, the minimum clear cover required for column is 40 mm. Next question. Weight per meter of 6 mm diameter round bar is, weight per meter of 6 mm diameter round bar is, yes, it is 0.22 kilogram per meter. Next question. Suitable span for a double joint timber floor is, suitable span for a double joint timber floor is, it is 3.6 meter to 7.5 meter. Next question. Number of Mangalore tiles required for covering 1 square meter of roof area is, number of Mangalore tiles required for covering 1 square meter of roof area is, yes, it is 15. Next question. Which pile is to be preferred for foundation in black cotton soil? Which pile is to be preferred for foundation in black cotton soil? Yes, it is under-reamed pile. Option B ആണ് ശരി ഉത്തരം. Next question. A flexible damp-proofing material which is easy to lay and available in rolls. A flexible damp-proofing material which is easy to lay and available in rolls. That is bituminous felt. Next question. The inclined member of a stair which supports the ends of steps is known as, the inclined member of a stair which supports the ends of steps is known as, yes, it is string. Next question. How much yield stress does a twisted bar have more than an ordinary mild steel bar? How much yield stress does a twisted bar having more than an ordinary mild steel bar? എത്രയാണ് വരുന്നത്? Yes, it is 50%. Option A. Next question. In a cantilever beam, the main reinforcement should be provided in a cantilever beam. The main reinforcement should be provided in, yes, it is in top at fixed end of a beam. Top at fixed end of a beam. Next question. Type of survey used to determine different strata of earth crust is, type of survey used to determine different strata of earth crust is, yes, it is geological survey. Next question. In prismatic compass, when the needle points north, reading under the prism should be, in prismatic compass, when the needle points north, reading under the prism should be, എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത്? Yes, it is 180 degree. Prismatic-നകത്താണ്. Next question. The point on which both the foresight, അതേപോലെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇനി അപ്പോൾ വരുന്ന ഓരോ ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി നോക്കിയാൽ ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Okay. Next question. The point on which both the foresight and backside readings are taken from the previous and new position of instrument is, the point on which both the foresight and backside readings are taken from the previous and new positions of the instrument is, and there no, yes, it is change point. Next question. The bearing of line AB expressed in the direction A to B. The bearing of a line AB represented expressed in the direction of A to B, then the bearing is, bearing നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? It is forebearing of AB. Next question. Orientation by backsighting is done by using, orientation by backsighting is done by using, yes, it is alidate. Next question. The process of placing the contour lines proportionally between the plotted ground points is known as, yes, what it is? Interpolation. The process of placing the contour lines proportionally between the plotted ground points is known as interpolation. Next question. An imaginary line joining the intersection of crosshairs with the optical center of the object glass and its continuation is known as, yes, it is D, line of collimation. Next question. When the vertical circle on the left of the telescope and the target on the telescope is up, then it is called, when the vertical circle left of the telescope and target on telescope is up, then it is called as, yes, it is telescope normal എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്.
Next question. A circular curve which is comprised of a series of two or more simple curves of different radii which turn in the same direction is called a circular curve which is comprised of a series of two or more simple curves of different radii which turn in the same direction is called, yes, it is compound curve. Option D, compound curve. Next question. An electronic optical instrument widely used in modern surveying is an electronic optical instrument widely used in modern surveying is, yes, it is total station. Option D. Next question. Where is data stored in total station? Where is data stored in total station? It is, yes, microprocessor. Next question. Which equipment is used to reflect rays back precisely in the same direction? Which equipment is used to reflect rays back precisely in the same direction? Yes, it is prism. Next question. What is meant by GPS? GPS commonly നമ്മൾ കാണുന്ന question ആണ്. So it is global positioning system. Option C, global positioning system, GPS. Next question. How many GPS satellites are available in space segment? How many GPS satellites are available in space segment? Yes, it is 21. Next question. In AutoCAD, effective diameter of the cursor on the screen is called. In AutoCAD, the effective diameter of the cursor on the screen is called, yes, it is aperture. Option A, aperture. Next question. What is the full form of GUI? What is the full form of GUI? It is, yes, graphical user interface. Option C, graphical user interface. Next question. The command used in AutoCAD to erase a part of an object between 2 points is called. The command used in AutoCAD to erase a part of an object between 2 points is called, yes, it is break. Option B, break. Next question. What is the use of function key F8 in AutoCAD? What is the use of function key F8 in AutoCAD? It is, yes, ortho. 90 degree. Right? Next question. What is the use of shortcut key M? What is the use of shortcut key M? It is move. Enana shortcut key. M enter, that means move. Next question. In AutoCAD, the method for indicating point locations using existing drawing objects as references is called as, the method for indicating point locations using existing drawing objects as references is called, yes, it is object snap. Next question. In AutoCAD, the origin of drawing is, in AutoCAD, the origin of drawing is C, 0, 0. Next question. Which command is used to copy the properties from one object to one or more objects? Which command is used to copy the properties from one object to one or more objects? Yes, it is match properties. Match properties. Next question. What denotes letter K in MK system? What denotes letter K in MK system? It is kilogram. Next question. What is the ratio of power output to power input? Power output to power input. What is the ratio of power output to power input? It is, yes, efficiency. Next question. What is the name of fixed or supporting point of a lever? What is the name of fixed or supporting point of a lever? It is, yes, fulcrum എന്നാണ് പറയുന്നത്. Next question. When theta increases, sine value. When theta increases, അല്ലെ sine theta അല്ലെങ്കിൽ sine 0യും sine 90 നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പം when theta increases, sine value will be എന്തായിരിക്കും? Decrease ചെയ്യുമോ അതോ increase ചെയ്യുമോ? Increases, അല്ലെ 0യും 1ഉം വരും. Next question. Curved area of a cylinder is, curved area of a cylinder is 2 pi RH. Next question.
How many millimeters are there in 1 inch? How many millimeters are there in 1 inch? So 1 inch എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നോക്കുക. സോ 2.54 ആണ് അല്ലെ സെന്റിമീറ്റർ വരുന്നത്. സോ ലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 25.4 mm. ഇത്രയും സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. Next question. The irrigation capacity of unit quantity of water. The irrigation capacity of unit quantity of water, it is known as, yes, duty. Yes, it is duty. Next question. The canal aligned at right angles to the contour of a country is known as. The canal aligned at right angles to the contour of a country, it is known as, yes, it is side slope canal. Next question. The season in which the crops are sown by beginning of southwest monsoon and they're harvested in autumn. The season in which the crops are sown by the beginning of southwest monsoon and they are harvested in autumn. Thus, yes, Kharif. Next question. The device which is placed in front of head regulator for silt removal is. The device which is placed in front of head regulator for silt removal is, yes, silt excluder. Next question. With reference to hydropower station, the graphical representation of discharge and time is. With reference to hydropower station, the graphical representation of discharge and time. Discharge and time തമ്മിലുള്ളതാണ്. So it is, yes, hydrograph. Discharge and time. Next question. Check flooding method of irrigation is used for. Check flooding method of irrigation is used for, yes, it is crops which can stand in undulation of water for some time. ആ സമയത്താണ് check flooding method use ചെയ്യുന്നത്. Next question. On the recommendation of Indian Road Congress, IRC, the rolling gradient in plains ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So it is 1 in 30. It is 1 in 30. Next question. A curve whose radius gradually changes from infinite value to finite value or vice versa is called. A curve whose radius gradually changes from infinite value to a finite value or vice versa is called, yes, transition curve. B, transition curve. Next question. The stopping side distance depends upon the. Stopping side distance depends upon the. It is, yes, reaction time എന്ന് പറയും, braking time നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, speed of vehicle നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So answer will be all of these, option D. Next question. Standard size of wooden sleepers on broad gauge railway track. Standard size of wooden sleepers on broad gauge ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So it will be, yes, 275 centimeter by 25 centimeter by 13 centimeter. Next question. Minimum packing space provided between two sleepers is. Minimum packing space provided between two sleepers is 300 mm to 350 mm. Option C. Next question. The width of top portion of flat-footed rail is. The width of top portion of a flat-footed rail is, yes, this width of top portion of a flat-footed rail is 66.68 mm. Next question. Skew bridge has an angle. Skew bridge has an angle of other than right angle. Other than right angle ne varunayana nammal skew bridge parayunnu. Next, which is the temporary pair made in the river bed? Which is the temporary pair made in the river bed? Yes, it is scripts. Next question. The effluent from the septic tank is discharged into. The effluent from septic tank is discharged into. എങ്ങോട്ടേക്കാണ്? Yes, soak pit ലേക്ക് ട്ടോ. Next question. Permanent hardness of water can be removed by. Permanent hardness of water can be removed by, yes, zeolite process. Next question. The pipe
through which liquid waste carrying human excreta flows. The pipe through which liquid waste carrying human excreta flows. Yes, soil pipe. Next question. In India, which type of sewer system are preferred? In India, which type of sewer system are preferred? It is combined sewer system. Next question. Garbage is a. Garbage is a. Garbage എന്താണ്? Yes, it is dry waste. Next question. Design period for slow sand filters as suggested. Design period for slow sand filters as suggested. It is, yes, 10 years. Option D, 10 years. അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യണം മാക്സിമം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എന്തെങ്കിലും സജഷനോ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സ്റ്റഡി വെൽ.